on what is your major strength and weakness. Now, this is another very important, I would say, common question. All right. So, let me just quickly check if yes, the class is on record. All right. So here we go. So, what is your major strength and weakness? What do you mean by strength? Strength is something which you are confident of. All right. Which you have been appreciated for. Now, and let me give you an example here. Some people, you guys are all working, right? So most of you, at certain point in office, നമുക്ക് കുറച്ച് recognitions ഒക്കെ കിട്ടും, right? So you can talk about that in your strengths. പിന്നെ ഇന്നലെ മാം ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തന്നായിരുന്നു. If you guys remember this. Yes, this part. I told you what a hobby is and what a skill is. Okay, so what I had explained yesterday was hobby is something that you like to do. All right. Now you like doing something, you keep on doing it. That becomes your strength. All right. You develop a skill. All right. You learn a skill and you become an expert in it. That is also your strength. All right. So strength or a common area ആണ് നിങ്ങൾക്ക് appreciation കിട്ടിയേക്കുന്ന areas. Some people would have told you that you're a very pleasant person, you're a very calm person. All these are your strengths. All right. Some people would have told you that when you drive, they feel extremely safe. Okay, he or she is one of the most let's say a person who gives you, or driver who gives you the most confident feeling. You are always safe. That's what you feel. So all that can be a strength. All right. Appreciations ellam strength la varum. Now in terms of weakness, all right, in terms of weakness, I would like you never to say that I am not good in this, I don't know to do this. All right, അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. rather okay, how do I say this? ഒന്ന് കേൾക്കണേ, മാമിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കേൾക്കണേ. All right, now this session is also recorded, so you guys can listen to it again and have an idea. Ma'am ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ I would answer this question with major strength and weakness, something like I would say, if you ask me about my strength, I have the ability to speak to people according to their emotion, according to what they are feeling. I'm able to perceive it, and I speak to them accordingly. So sometimes some people need a lot of positive advice from you. So I somewhere understand that all these things are important, and it has always been my strength to communicate well, not just with my patients, but with my team members and with the doctors in charge and the nurses in charge. Now, this ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ strength ആണ്. ഇനി weakness ഒന്ന് കേൾക്കണേ. Okay. At the same time, because I am so confident with my communication, I also get in trouble, because many of the times when something has to be put forward to the seniors, all my my teammates usually ask me to talk about it. So sometimes I am also mistaken about it, but yes, it's truly a strength. I just need to learn how to control it and how to develop it further. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും what did you notice? Ma'am strength തന്നെയാണല്ലോ weakness ആയിട്ടും പറഞ്ഞത്. Ma'am strength തന്നെയാണല്ലോ weakness ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, right? Think about it. What did I say? I'm a very good communicator. I understand the feelings of others. Accordingly, ആൾക്കാരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. That's what I said. Weakness ലപ്പ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? What did I say? I clearly said that this strength of mine sometimes puts me in trouble also, because in the team I am the person who has to lead and communicate to the seniors and all. If there is a problem, usually I am there in the forefront. So that is something that has become a weakness for me also. So I'm learning how to control it. Okay, so remember, ingane madam strength and weakness parayan. All right, people think weakness la namakku
പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് something like this, that okay, my strength is I'm a very good communicator, I'm a very hardworking person, I'm this, I'm that. Okay, remember, they are just asking your major strength. So എത്ര strengths ഉണ്ടോ അതിനകത്തൂടെ ഏറ്റവും മികച്ച strength ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay, what is weakness, പിള്ളാരെ? Weakness, on the other hand, usually what candidates say is, like I said, ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് strength ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് weakness പറയും, I get angry very fast, people, I have trust issues, I've got this issue, I've got that issue. That is not what they are asking. That is not what they are asking. And please do not talk about these things. If you have trust issues, if you have anger issues, jolly hittathilla at all. That is because you're going and taking care of senior people. You think people with issues can be handled there? No. So ഇതെങ്ങനെയാ പറയണേ? ഇതൊരു നാക്കിൽ പറയണം. Strength തന്നെ ഓവറായിട്ട് weakness ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം you're trying to develop it, you're trying to keep a check on it. Now you would ask me, ma'am, give me some other example. I would say another example that I would give is, let's say, my strength, right? I'm a very hardworking person. And many a times when people, especially when my team members ask me for a help, I am not able to say a no. So even though I'm hardworking, that's my greatest strength. My weakness is sometimes I'm not able to say a no to people. So my work becomes too much. ഇങ്ങനെയും പറയാം. Give me an example of a problem you encountered with regard to a senior resident. എന്താ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിള്ളേരെ ഇവിടെ? An example of a problem you encountered എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ you have faced, right, with regard to a senior resident. So it could be any problem that you have encountered. It could be that the person was like I said, the person had very high fever. He was very moody. He was not listening to anyone. He threw his food across the floor. He was being very, very defensive. He was trying to get out from the bed. He has mobility issues, but still he was very agitated. So the person was suffering from dementia. I think it was just a very sad episode that we had encountered, and this was one of the problems, and everyone was clueless as to how to support him. All right, now what a problem encountered with regard to a senior resident. Okay, mane? So ഒരു പ്രോബ്ലം പറയണം. ഇപ്പം ഇയാള് ഫീഡിങ് എടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരെ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപ്പർ. ഇപ്പം ഇന്നലെ like I said, I had checked Neetu's. Okay, so she had talked about diaper. So many a times they would not allow you to change the diaper. Okay, so they'll start crying and they'll start showing some tantrums with you. ഇപ്പം വായിക്കകത്ത് ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ തുപ്പിക്കളയായിരിക്കും, right? So I've written some words here. All right, so what is the first word I've given? Insisted. What do you mean by insisting? Insisting is when let's say Edwin ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. Edwin is telling me, ma'am, Edwin is telling me എനിക്ക് വേണ്ട, തുപ്പിക്കളയോ. So what did I do? I would insist. Insist എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ. You're not force feeding. Please never do that. Never ever talk about such things. നാട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് കയ്യും കാലും പിടിച്ചിട്ട് വായിക്കാത്ത കുത്തിക്കേറ്റ്, അതൊന്നും അവിടെ നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ. They respect their citizens a lot. All right, please do not even talk about such things. ഇവരെ like നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, കുഞ്ഞു പിള്ളേരെയൊക്കെ നോക്കുന്ന പോലെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണം ഇവരെ. So what can you do, പിള്ളേരെ? You will say that I insisted and I told the resident to eat. Well, because I was insisting and he was feeling bad that I was telling him this again and again. After some time he agreed, because I told him that I'll play his favorite song, music on the iPod. So he was happy and he said okay, and I insisted him again and again. So finally he agreed, but I was not convinced whether he would listen to me. So I also asked my team member to come so that he gets a little distracted. So we spoke to him, and by the end of let's say about half an hour, he was very calm. So even ma'am, what did you do? That's what I've given you an answer. So when idinathu
So you guys can talk about e problem na parnal. You guys can talk about fever issues. Okay, you can talk about BP issues. What else? So you can talk about, like I said, feed edukannilla. All right. You can talk about diaper change and sammadikannilla. Acha, can I ask a question? A quick question. All right. So let's say you're working in a care home, and there's a patient feeding issues. Acha, diaper. Okay, I wanted to ask everyone a question here. All right. So for diaper issues, let's say you are in the UK. Okay, you are in a care home, and you have, let's say, a 85-year-old man who needs to change his diapers. All right. So my question to you guys is, would you do that privately, or would you do that publicly? Now, what did I mean by these two words? Remember that. All right. When you're in a care home, these guys have assigned beds, just like you see in ICUs and all, right? അവർക്ക് അസൈൻഡ് ബെഡ് ഉണ്ട്, അവരുടെ സൈഡ് ടേബിൾ ഉണ്ട്, അവരുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഒരു സീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, അത് ഇത് ഉണ്ടാവും. സോ അത്യാവശ്യം ഒരു ഏരിയ ആണ് എല്ലാവർക്കും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അപ്പുറം ആയിട്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു സീ ഇൻ എൻ ICU പോലത്തെ ഒരു ബെഡ് മാത്രമല്ല, ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യമുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ നൗ മുന്നേ പ്രൈവറ്റ്ലി എന്ന് മാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, നിങ്ങൾ അയാളുടെ ബെഡേക്ക് കിടത്തി പ്രൈവറ്റ്ലി, അല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും മാറി നിന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറയുമോ, ഇത് ഡൈപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ, അതോ even if there is someone, other patients are there, you will just change the diaper? I'm asking this question. So ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവ്യൂവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. മാം ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. That is because I want you to have an idea about it. So if diaper change has to be done to an 85-year-old resident, an old resident, and he is a dementia patient, he is not conscious, what would you do? Would you do it privately, or would you do it publicly? Anybody can answer. Sharing that too, but what would you answer? Privately or publicly? Privately. Privately? No. Yes. Privately, right? Adu parayana keto. Publicly nu parayale. So what do you mean by privately? Let ma'am explain that. All right. Eppodu orthonam. Like I said, so usually in India, geriatric care is very poor. Okay, let me tell you that. Very poor na parnal, very poor. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കും വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രായമുള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളിയേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വേണം അവരെ ഇരുന്ന് നോക്കാൻ. മോനെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബേർഡൻ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗിലാണ് ഇന്ത്യൻ കെയർ ഹോംസ് നടക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം. ഓക്കെ, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അത്യാവശ്യം ബെഡ് സോഴ്സും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ലൈക്ക് യു സേ na, കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് റൺ ബൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, റൈറ്റ്? സോ something that I would like all of you to understand is, again, ma'am is reminding, senior citizens വലിയ സംഭവമാണ് UK, US, Australia, വെളിയിൽ. Why? Because they spend money to take care of their parents. That is because their lifestyle is like that. അത് അവരുടെ രീതിയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു രീതിയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ just like you said, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഈ കെയർ ഹോംസിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇൻ UK, US and all, their children are spending a lot of money to keep them comfortable in a care home. കെയർ ഹോം യൂഷ്വലി ഒത്തിരി സീനിക് സ്ഥലങ്ങളിലും ആണ്, ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഓർക്കല്ലേ അവരെ തട്ടിക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത്. സോ ഒരു ഡൈപ്പർ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു പിള്ളേർ, all of you should know, sometimes I've heard interviewers asking these candidates, നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കും, so in India do you practice it privately or publicly? ഒരു തമാശ രീതിയിലാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഡൈപ്പർ ചേഞ്ച് എപ്പോഴും പബ്ലിക് ആണ്. നോബഡി ഈസ് ബോതേർഡ് വെദർ അപ്പുറത്തെ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ്, ഇവിടെ കർട്ടൻ ഡ്രോ ചെയ്യണോ. പാർഷ്യലി പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഈവൻ ബോതേർഡ്, പീപ്പിൾ ഹു ആർ ടേക്കിംഗ് കെയർ. ചില ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ചില കെയർ ഹോംസിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് പ്രാക്ടീസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Many of you have done some training in care homes also. I clearly don't know how it is there, but
always remember, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 11 പിള്ളേർ, tomorrow all of you, when you are going there, like I said, അവർക്ക് വലിയ സംഭവമാണ് അവരുടെ elderly citizens, അവരുടെ ഡൈപ്പർ ചേഞ്ച്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അവർക്ക് ഡിമെൻഷ്യ ആണെങ്കിൽ അവര് മിണ്ടാണ്ട് നമ്മൾ പറയത്തില്ല അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും, what will you do? You will do it privately. Okay, how will you do it privately, പിള്ളേരെ? അവരുടെ ആ ബെഡിന്റെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ഇൻ ആർ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, റൈറ്റ്? ഒരു കർട്ടൻ പോലെ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് വലിച്ചിട്ട് ഡൈപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് മോനെ പ്രൈവറ്റ്ലി. ഓക്കെ, പബ്ലിക്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ another thing they will ask. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാം ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് requests you to do it privately? So in this case, what will be your answer? Your answer would be something like this. Sure, if the person wants me to do it privately, I would ask him whether he wants to change it at his bed or in the bathroom. So I would take him there and do it accordingly. എല്ലാരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. Give me a quick yes. മനസ്സിലായല്ലോ മാം? ഈ പ്രൈവറ്റ്ലി എടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്തിനാ? Sure, give me a confirmation. Unmute and say a yes. Yes, ma'am. Okay. പിള്ളേരെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ. യു ഗൈസ് കൻ ഓൾസോ സ്പീക്ക് അപ്പ് ദി ആൻസേഴ്സ്. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ ആരെയും ജഡ്ജ്മെന്റലി കാണത്തില്ല. ഓർത്തോണം, മാം ഇസ് ഹിയർ ടു സപ്പോർട്ട് യു ഓൾ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബീച്ചിൽ ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഇഷ്യൂസ്, ഡൈപ്പർ ഇഷ്യൂസ് പറയാം. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ? എനി അതർ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് നോ ഓഫ്? What else? I've given some very here mobility issues, medication. Dekho, medication എടുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാണ്. പിന്നെ ഈ BP reading is very high, fever is very high, he is not eating properly, he is not feeding properly, he is not allowing us to change the diaper. So mobility issues. All right, a problem that a person who was having severe mobility issues, what did he do? He tried to jump out of his bed just to make sure that he is not able to walk. He thought that we have put him on the wheelchair on purpose. Medication issues, idokke problems avam. Okay, please talk about this. Pinne മക്കളെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, എല്ലാത്തിലും ഫീവർ ബി പി ആയിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ. ഈ പല കാര്യങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. Okay, so whatever you guys also get in mind, talk about it. Acha, here another word I have introduced, buzzer. Does anyone know what are buzzers used for? No. No. Yes. No. Acha, ee senior care homes la orthodam or buzzer undu, or it's a I would say it's a button. Okay, what kind of a button is that? It's used to call the It is something to call the nursing station. Angane parayavoda? Yes. Okay, nursing station nu parayana ketto mone. Our word angane thanne padikane. Nursing station. Okay, so buzzer is a button. If you hit it, what will happen? The person at the nursing station, people who are at the nursing station, avarku oru alarm pole kekam. Okay, or high pitched sound kekam. Why do you press a buzzer? It's like an alarm. Okay, so you have to ee problem nammal parayatilla villare chelavarku buzzer amakande ആവശ്യം വരുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബസറിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയണേ. Okay, this shows how well versed you are with the setting. Okay, so let's say ma'am or example parayana again. Okay, there was a poor person who had mobility issues. He was not able to physically move around, so he was bedridden practically. So that day he was very anxious and he was like he is going to get down and get out, and he wants to crawl out from there. So we were talking to him, we were trying to calm him down. The doctor and the nurses were thinking of giving him a immediate sedation and put down his issues, but he was just not cooperating. He was not eating his medication and he was trying to get out from the bed without listening to anybody being around.
So immediately I had to push the buzzer. Immediately I had to push the buzzer and call for help from the nursing station, because I alone couldn't handle him and his anger as such, his issues as such. So I needed help. So as soon as I pressed the buzzer, two people immediately came there. One of my teammates and the nurse in charge also immediately came, and we tried to calm him down. So that's when my teammate played one of his uh, very favorite songs, and let's say he was a little comfortable. That's when we told him that he has physical issues. If he needs to go out, we can take him in the car. So that's when he was like calm and composed, and finally he had his medication. So this was one problem that I encountered. So ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓർത്തോണേ, ബസർ മാം ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, insisted is another word. Insisted means not to force someone, but insist ചെയ്യുക. നൈസ് ആയിട്ട് ഒരാളോട് ഒന്ന് പറയാം, ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യടാ, അങ്ങനെയൊക്കെ. The way we try and advise our let's say younger siblings or people who are younger than us, like that. Insisting is in a nice way. There's no force or physical force in insisting. Chalo. So I hope people have an understanding of this. Anyway, mane ee ella examples nammal prepare cheyyunnathu vere examples prepare cheyanam keto. Like I said, ella prasham fever bp il irikkalle avarku pidigittum. Okay, so let's say I'll give an example here. All right, so I've got in this group I've got so many of you. All right, so let's say Jitin and Alex. All right, Alex is there, right? Alex, you're there? I hope he's there in the class. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay, buddy. So let's say both these guys, Jitin and Alex, they both are talking about on the cake. Ma'am, for example, why are you interested in working for this organization? What both these guys did, they thought that they will both learn up the same answers. For example, രണ്ടുപേരും കൂട്ടുകാരാ, മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഓർത്തു, എടാ വേറെ ഇന്റർവ്യൂസ് അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, വേറെ ദിവസങ്ങൾ, അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിം ആൻസേഴ്സ് അങ്ങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, ഇതൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. Alright, why does anyone know why? They always record this interview. Yes, very good. Your audio is recorded, your entire video is recorded, the interview video is recorded. Please do not get into inganathe cheriye like blunders onnum cheyidu polum povalle ende ponnu pillare ivide. I know many of you are very young. I would say you can treat me as a coach, as a chechi, as a teacher, whatever. ഇങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തരം വല്ലോ മനസ്സിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഒരു വാക്കൊന്ന് ചോദിക്കണേ, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ. Especially I gave examples of two young boys is because of that. All right, so I understand that you guys can have some നമ്മൾ പറയത്തില്ല സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Please don't do that. That is something I would like to suggest here. Some people also, like I said, let's say after which one is this? Personal experience. Let's say you guys talked about your grandparents or your father or your mother, somebody. All right, so a personal experience, like I said in the personal experience, you can also say that pallide let's say or outreach program de bhagaayittu you had a personal experience where you went and you were personally taking care of one ammachi, one appachan. Okay, you can talk about a personal experience that you had like that also. Mone aa personal experience le, okay, aa experience le nammalippam ivide ee personal experience le nammal paraya they had a very high fever, they were highly diabetic. Okay, ഇത് തന്നെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ഒരുമാതിരി പേര് മാറ്റി ഇവിടെ വേറെ ഒരു റെസിഡന്റിന്റെ കൂടെ ആ സെയിം ഇഷ്യൂസ് ഇടല്ലേ. എല്ലാ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ആൻഡ് ബി ഓൺ ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, മോനെ ഇവര് റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ they will get an understanding. Okay, these are just mere repetitive answers. Do not get into that. Okay, just like one of you also knows, I'm reassuring, audio is recorded and the screen is recorded. So adeppudu onnu orthona keto. So
let's go forward. 7th I've done. Number 8, pillare. Describe an experience in which you contributed as a part of a team. Very, 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 very important. Very, 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 very important. The keywords that I put here: teammates, teamwork, co-worker, colleague, all these. Okay, these are words that you have to know. So I want you to remember one very important thing. Team working is very important for English. Okay, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റൺസ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. Don't take me wrong. Mostly നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ we have a small tendency. നമ്മൾ എക്സൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലത്, അവർ ചെയ്താൽ അവർക്ക് നല്ലത്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ വെളിയിൽ. When you are talking about Western countries, especially the UK, US and all, please remember it's the team that matters. It's not an individual. It is the team that matters. അപ്പൊ ഒരു നേഴ്സ് തന്നെ ഭയങ്കര വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാനേജറിനോട് പറയോ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അവര് നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഇവിടുത്തെ മാനേജറിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ലീവ് എടുക്കാൻ അത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അപ്പുറം ഇപ്പറേ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കുശുമ്പും കുന്നായ്മയായിട്ട് നടക്കും. അങ്ങനെയാണോ അവിടെ? അല്ല. If you are a person who is outshining and if you are going and telling your manager that okay ഭയങ്കര പാടാണ്, ഈ മേഴ്സി ഒന്നും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാ ദിവസവും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, അതാണ് ഇതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ the manager would നമുക്ക് അപ്രൈസൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ 6 months. അപ്രൈസലില് നിങ്ങളുടെ പേരിന് അപ്പുറത്ത് എഴുതി വെക്കും നോട്ട് എ ടീം വർക്കർ, ടീം മെമ്പർ എന്ന് പാര വെക്കുന്നവനാണെന്ന്. ഈ ക്വാളിറ്റി അവിടെ പോയിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പോലും കാണിക്കല്ലേ. ഇത് തിരിച്ച് പണി വെക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ്. Do not look down on it. Teammates, teamwork, co-worker, colleague, important terms ആണ്. ഇവരുടെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇവരുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. Okay, so when you are describing an experience in which you contributed as a part of a team, you can talk about a person who was severely ill. You were finishing your shift, but even then, because the person was so critical, you decided to stay back. All right, you decided to stay back. Okay, and all the team members were there. Everyone was feeling a little upset and confused because they didn't know whether the person would even survive that night. So I remember many people had not even eaten their dinners and they were continuing. So this was an experience where we contributed as a part of the team. By morning, I think around 4 o'clock, the old lady was able to respond to the medication. Her vitals were very, very normalized. And yes, it was a very glad team achievement that we had. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ വരണം ഈ എക്സ്പീരിയൻസിൽ. I hope everyone's with me. മോനെ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ആൻസേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ. Alright, teammates, teamwork, co-worker, colleague, all these words. Okay, so I'm talking about this 8th question. Describe an experience in which you contributed as part of a team. So please remember, it has to be a teamwork. You have to work with your co-workers. You have to be with your colleagues, all those things. Okay, look at the next one. Do you know about pressure source? And വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞ പിള്ളേരെ, വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞേ, എന്തോടാ? ബെഡ് സോർ. Yes, ബെഡ് സോർ. ഇത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Alright, ഇത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. First thing. Now people who are in the field, who are nurses, who are professionals, who have some knowledge about pressure sores and bed sores, let me tell you, there are stages to this. Okay, പിള്ളേരെ ഒന്ന് കേൾക്കണേ, മാം പറയണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. പ്രഷർ സോർസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് സോർസ്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ UK-ലൊക്കെ വലിയ പാടാണ് കേട്ടോ. വന്നേക്കുന്ന പേഷ്യന്റിന്റെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റയർ ടീമിന് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് നിറയ്ക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ട്.
because it undavam padilla. What the bed sores and pressure sores, what they indicate is the patient is not taken care of. Physical exercises, physical movements, movement in the plan follow ചെയ്തിട്ടില്ല, അയാൾക്ക് ബെഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ടായി, അയാളെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രോപ്പർലി, അയാളെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഡ്രൈ ടവൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. Okay, pressure source is purely a result of lack of care. All right, acha ee pressure source eppada undavunne. Now people who have done the training with Bina ma'am, they would know this bed source ne definition undav avarude kayil. Arengilum undo pillare ഒന്ന് ma'am orke ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? Help me out here. If you don't have it, let me know also. Ma'am, എന്തോ പറഞ്ഞു? It's damaged skin by prolonged pressure. പറഞ്ഞിടാ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിടാ മോനെ. Bed sores are damaged skin by prolonged pressure. Prolonged pressure and Friction friction. Friction Very good. between skin and bed. Very good. And why does this happen, Mone? Why does this happen? Circulation illatadu kondalle. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So, okay, ma'am has also told you one more thing. What was that? I told you that pillare, if bed sores occur, ningalku velliya paniyavum keto. Why did I say that? It is, they are very conscious about it, guys. Okay, ma'am പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ കേട്ടോണം. They are very conscious about it. അവർ immediately പറയും team നോക്കിയിട്ടില്ലാന്ന്. Okay, so I'm putting a small document for you guys. How to avoid. ഒരു സെക്കൻഡ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് തരുവാണ്. ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സാപ്പിൽ നോക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഗ്രൂപ്പിൽ മാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിൽ 1 second. Okay, look at this. Sorry. Here. ഒന്ന് നോക്കിയേ മോനെ. What is it? Care for pressure sores. All right. So I am talking about pressure sores. Pressure sores are bed sores. They usually happen because of lack of circulation, basically because of pressure build-up. All right. And again, like one of us said, it also happens because of the friction that develops between the skin and the bed. So practically, ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ മാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടെ മോനെ. പ്രഷർ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് സോഴ്സിന് ഇന്ത്യയിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവര് പൊതുവെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കേട്ടേക്കുന്നത് they call it pressure source. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചോണേ ഈ വേർഡും. So pressure source, they say that there are 4 stages or something to it. Okay, stage 1 and 2 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ സോർ നമുക്ക് ഇത് ഈ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it gets all right എന്നാണ് പറയണേ. ബട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ പ്രഷർ സോർ ആണെങ്കിൽ, സ്റ്റേജ് 3 പ്രഷർ സോർ ആണെങ്കിൽ മോനെ അത് ഒരിക്കലും ശരിയാവത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫ്രം ബാഡ് ടു വേഴ്സ് എവറി ഡേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ UK ഇത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. ഇഫ് യുവർ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ഇൻകേർഡ് പ്രഷർ സോർസ്. ഇനി പ്രഷർ സോർ ഉണ്ടായാല് okay, they will ask you how do you care for pressure sores. അവർ ചോദിക്കും. ഇതൊന്നും നോക്കിയ മോനെ. Change position every 2 hours. ആരുടെ? നമ്മുടെ റെസിഡന്റിന്റെ. Okay. Next നോക്കിയ മോനെ. If it is a severe pressure sore. അച്ഛാ, ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ്. ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങളുടെ കെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ അണ്ടർ യുവർ കെയർ, they do not have any pressure sores. But ഒരു പുതിയ പേഷ്യന്റ് അവിടെ വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, ശരി. ഈ പുതിയ പേഷ്യന്റ് വന്ന ആ മനുഷ്യന് ഓൾറെഡി വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ അയാൾക്ക് ബെഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം മാം is asking something. Okay, listen to me very carefully. You guys would be making a care plan. You guys would be filling the personal details of this patient, right? You would be making a document for him, right? So would this pressure sore be a part of your notes when you're filing the initial document, when you're admitting and when you're putting very clear instructions for care plan ഉണ്ടാക്കുമ്പം അവിടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഓൾറെഡി പ്രഷർ സോഴ്സ് ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ എഴുതുവോ ഇല്ലയോ? യെസ് ഓർ നോ? Yes. Yes.
Yes. 100% എഴുതിക്കോണം. If it is a new admission, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ച് എല്ലായിടത്തും നോക്കിക്കോണം പ്രഷർ സോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. ബിക്കോസ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് ഐ സെയ്ഡ്, please let it not be something which is showing your lack of competence. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു lack of care കാരണം നമ്മൾ നോക്കാത്ത ഒരു സംഭവം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ മാം ഇവിടെ ഒരു ആൻസറും കൂടെ പറയുകയാണ്. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? Okay, so your answer should be something like this. Ma'am would just take you here. So the interviewer will ask you like this: do you know about pressure source? Yes, I am very aware about pressure source. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊച്ചു പയ്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. Alright, so മോനെ കേട്ടോണേ മാം പറയണത്. Immediately, most of the times these interviewers, they will ask, ഭയങ്കര സാധനങ്ങളാണ് ഇവര്. They will ask that, have you had patients who had bed sores? Say a no. Parayale, yes. The other, you should say, you can ingane parayam ningalku. Well, patients who were under our care did not develop any pressure sores, but I remember a very old patient who was brought in a very bad condition from his home, and he had terrible bed sores. അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കരുകുറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് അവിടെ ഒരു അമ്മച്ചിയുണ്ട്. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബെഡ് സോർ ഉണ്ട് അവരുടെ ഹിപ്പിന്റെ ഏരിയയിൽ. പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ബീൻ ദേർ, പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് വർക്ക് ദേർ, അവർ അത് ക്ലീനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഐ ഹാവ് ഹാഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് വർക്ക് ദേർ and who have told me about this old lady who has a very big pressure sore in her hip. All right, and other one of my students here, Dinah, was telling me that ma'am, അത് ലിറ്ററലി നമ്മൾ കൈയൊക്കെ അകത്ത് വരെ കുത്തിക്കിര, അത്രയും വലിയൊരു ലൈക്ക് ആ സോറ് മാറി ഒരു വലിയൊരു ഹോളാണ് അവിടെ ഇപ്പം. സോ അത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടാണ് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് പറയല്ലേ that one of the patients that you were taking care of developed a pressure sore. Rather, what will you say? Yes, I remember there was a patient who was brought in a very bad condition, and he already had pathetic bed sores. They were very, ഈ വേർഡ് ഒന്ന് പഠിച്ചേ, stink എന്താണ് മോനെ? stink ബാഡ് ബോഡി ഓർഡർ. ഈ വേർപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വൃത്തികെട്ട മണം വരും ചില ആൾക്കാർ. in English you call it a fish smell. That's called stinky. ഈ മീനിന്റെ ഒരു ബാഡ് ഓർഡർ ഇല്ലേ, that is called stinky. So any bad smell that comes from your body is called stink. All right, people, ഈ വേർപ്പാണൊക്കെ ഉള്ളവരെ, what can you say? Oh, you stink very bad. ഭയങ്കര ബാഡ് ഓർഡർ ആണെന്ന്. ഓക്കെ, സോ പ്രഷർ സോഴ്സിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താവനെ, അതിന് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ലടാ, മാറി. യു ഗൈസ് വിൽ ബി ലൈക്ക്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ബാഡ്ലി ഇറ്റ് സ്റ്റിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വി വിൽ കെയർ ഫോർ ഇറ്റ്. ഹൗ വിൽ വി കെയർ ഫോർ ഇറ്റ്? ഒന്ന് നോക്കിയ പിള്ളേരെ. അയ്യോ, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഗുഡ്. സോ വി വിൽ ചേഞ്ച് ദ പൊസിഷൻ എവറി 2 hours. ഇനി ബെഡ് സോർസ് ഇല്ലെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, ബെഡ് സോർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, bed sore ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ബെഡ് ഓർ എയർ ബെഡ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇഫ് ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് വെരി ബാഡ്, സോ ദാറ്റ് കൊച്ചിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സ്കിന്നും ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കിയവനെ, ഗിവ് മസാജ് വിത്ത് ലോഷൻസ് ഓർ ക്രീം. ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടാൻ ഈ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഡേ ഇവർ കിടക്കുമല്ലേടാ. സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് മസാജ് വിത്ത് ലോഷൻസ് ഓർ ക്രീം. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൊവൈഡ് പാസീവ് ഫിസിയോതെറപ്പി. വാട്ട് ഇസ് പാസീവ് ഫിസിയോതെറപ്പി? A slight bit of exercising, lying, moving them, അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക, കാലൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക താഴോട്ട് വെക്കുക, all that. Okay, ഇനിയും വായിച്ചവനെ, if there is a wound, clean the wound with Savlon or Dettol, dry it, tap it dry എന്നൊക്കെ പറയാം, dab it dry. People, നിങ്ങൾക്ക് this batch, I'm so happy people have a very good language here. Last batch and all, I was like literally slogging with people because English was very poor. ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളവർക്ക് ഒത്തിരി നല്ല ചാൻസ് ആണ്, നല്ല മെടുക്കന്മാരായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് മാം സെഡ്, സ്പീക്ക് എ ലോട്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഡാബ് ഇറ്റ് ഡ്രൈ, പാറ്റ് ഇറ്റ് ഡ്രൈ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ ഇവിടെ. ഡ്രൈ ഇറ്റ്. പിന്നെ നോക്കിയവനെ, അപ്ലൈ ബെറ്റഡിൻ ഓയിന്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ബെറ്റഡിൻ, ബീറ്റഡൈൻ, they could say it in any way. All right, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിച്ച ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്.
ബെറ്റഡിൻ പെരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പൊത്തി വെക്കുവാണോ? അല്ല, കീപ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ ഫോർ സം ടൈം. ഒന്ന് എയർ പാസേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് കയറാനാണ്. ആൻഡ് ദെൻ കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ സർജിക്കൽ പാഡ്. ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണേ എല്ലാവരും. So this is there in your WhatsApp. So don't worry about that. So you can clearly look through it. I've got the next one. Okay. Okay. Just 2 more questions for the day today. Do you know how to drive? Do you know how to drive? Is there anyone in this group who does not know to drive? Yes, Is there ma'am. anyone? I'm just started the classes. Okay. Okay. Buck up. Okay. If you know to drive, it's നമ്മൾ പറയത്തില്ലടാ, it's a added benefit that you have. Okay. ഒത്തിരി opportunities ഉണ്ട്. Promotions are better. Okay. So manual ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. I think most of you guys know how to drive. So you can always say that yes, I know to drive. I am a confident driver. The next question would be, do you have the Indian driving license? Yes, പറയണം. അവർ ഇതും ചോദിക്കും. ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാ മാം ഇത് എഴുതുന്ന ഇവിടെ. മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക്. ചില ഇന്റർവ്യൂസിൽ അവർ ചോദിക്കും. So are you comfortable driving a manual car or an automatic car? So manual, automatic, ഈ രണ്ട് കീവേഡ്സ് ഒന്ന് കേട്ടാൽ ഓർത്തോണം. They are asking whether gear shifting ചെയ്ത് സാധാ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാമോ? മാനുവൽ, ബേസിക് വണ്ടി ഓടിയത്. Automatic, I would say anyone can drive. So you just need to have a steering control. So you should know the difference between both of these. And like I said, you should know, Pillare, how to drive. Okay, people who are learning it, buck up, pick the car every time people want to go out from your home. You drive the car. That's how driving will, come to you very naturally. അല്ലാതെ ആരും ഇവിടെ വിചാരിക്കല്ലേ മാം ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പോയി UK പോയി വണ്ടി ഇറക്കാം എന്ന്. വേണ്ട കേട്ടാ. സോ ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഓടിക്കണം. Okay, be used to it. All right. So these are your 2 words. This is simple. Number 9 is very simple. I don't want anyone to answer this. Acha, why do you want to relocate to the UK? എന്റെ പൊന്നു പിള്ളേരെ, ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡോക്യുമെന്റിൽ യൂഷ്വലി I have had students who do this. Okay, so what they do is, one second. What they'll do is, ഈ പാരഗ്രാഫ് അങ്ങ് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പറയും. ഇതാരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നിലവില് ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, it's people know it. മാമിന് ഇത് മനസ്സിലായി. I've heard people saying all this. United Kingdom is made up of England, Scotland, blah blah blah. England is the birthplace of Shakespeare. The Beatles is one of the most famous music band. London is the capital of England. There is Stonehenge there. You can see University of Oxford and Cambridge. Queen Elizabeth rules the United Kingdom. Mone, what is the question, Pillare? What is the question? Why do you? What am I asking? Why does Edwin? Why does Alan? Why does Jobel? Why does Leetu? Why does Ashmi? Why does Mercy? Why do you guys want to relocate to the UK? Jobel is a young guy. He wants to explore the culture there, meet with people there. He wants to take his career ahead. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ UK-ൽ പോണത്. ഇനി മേഴ്സിക്കും ആഷ്മിക്കും 2 പിള്ളേരുണ്ട്. സോ അവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഒരു ജീവിത രീതിയൊക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും നല്ല സാലറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ജോലിക്ക് വലിയ it's a very competitive and a growth oriented job. കഷ്ടപ്പാട് അവിടെ കുറച്ചൊന്ന് കുറയും. പിള്ളേർക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പോകേണ്ടത്. റൈറ്റ്. അല്ലാതെ അവിടെ ഷേക്സ്പിയറും ബീറ്റിൽസും അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ UK-ലോട്ട് പോണേ? കമോൺ യാ. ഇനി ചില youngsters would be there. So they would be like, oh, I want to visit the city of London. London and New York are world class destinations. I just want to see the city. Mone, that's why I want to relocate to the UK, and moreover I'm getting a job opportunity. I will be independent. Mone, എനിക്ക് ഈ ആൻസേഴ്സ് ഇതിൽ ഇട്ടോണം. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ let me call it ഈ bullshit പറയല്ലേ. Okay, ma'am, ഇത് ഇനിയും ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. Do not talk this kind of
നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ nonsensical things. People understand these things. All right, once again I'm telling you, you guys are not studying in class 5 or 6. 10th class 12th ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർക്ക് പോലും ഇപ്പം നല്ല വിവരം ഉണ്ടാവും. They know not to copy like this. So please do not talk things like these. Talk about your interest. UK യിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തിനാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകുന്നത്? Dude, you guys will have such a good life here. Secondly, climate is so amazing. You guys are getting such a good salary, right? Let's say Alan and his kids and his wife, they are planning that once we settle out there in the UK, we would like to go to many European destinations, ma'am. So London is like a small hub, it's so easy to travel. So when I was getting such an opportunity, I was so excited. Please talk naturally about why do you want to relocate. അല്ലാതെ ഗൂഗിളിൽ ആരോ പറഞ്ഞ കഥയൊന്നും പറയില്ല പിള്ളേരെ, ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ. People know it. Ma'am is telling you this so clearly, right? Please do not give, like I said, ഒരുമാതിരി bullshit answers പറയല്ലേ ഇതില്. Relocate to the UK. അവിടെ സ്റ്റോൺഹെഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? No, yaar. Talk about your benefits. Okay, so young people, there is Manchester, the football clubs that London has, UK has, is like awesome. I would like to experience that. I want to go to Barcelona as well once I settle down in the UK. Talk about things which are practical. Do not talk about things which are like, ഒരുമാതിരി ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തു parrot talk ചെയ്യല്ലേ. Okay, they will catch you, you will not clear the interview. Simple. All right, so I hope why do you want to relocate to UK? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. എന്റെ പൊന്നു പിള്ളേരെ ക്ഷമിക്കണേ, ഫീൽ ബാഡ് ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ. ബട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ? Yes, quick confirmation. Yes, no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, good. So that's about it, pillare. I've discussed 1 2 3 4 5 questions today. So in that, number 9 is of course not to be attempted, but the rest of the things I've given you how to care for pressure sores also. Adonnu nokkanam, and that's all. I want you all to give a very nice and a very reasonable answer to number 10. Why do you want to relocate to the UK? Okay, കാണാപ്പാട ഒരുമാതിരി dulled out answers പറയല്ലേ. Okay, so for today, that's all I've got to discuss with you. Let's go on and let's take it ahead. All right, so okay, today's question, let me post that in the group as well. And one second, Pilare, I'll first post this. One second. Apart from that, nothing else is pending as such. People who have not done it, people have told me why they have not been able to do. So this is your yes. All right, so this is the work for today. So let's quickly get started with it. People who have sent me, so that's all guys for today. Let's catch up tomorrow. Thank you.